Government of Karnataka, Digital Learning, Department of Collegiate Education, Course BBM, Semester 5th, Subject Management, Paper Business Research Methods, Chapter Interpretation of Data and Report Writing. Today's topic is Footnotes and References. Dear students, myself Khalil, Assistant Professor, Department of Commerce. I welcome you all in this session. As you are aware, in the previous session, we discussed about bibliography and appendix. Previous session ನಲ್ಲಿ ನಾವು bibliography and appendix ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Dear students, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ particularly in this session, we are going to talk about first footnotes, next methods of writing footnotes, purposes of footnotes, next important factors, important elements while writing the footnotes, and ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Dear students, now we will discuss the most important first ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Dear students, while writing the research report, it is very essential, very required to know the basic information about footnotes and references. First of all, we will discuss about what actually the footnotes and references are. There are a lot of confusion, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು about differences between footnotes and references. These are means footnotes and references ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are the sources and references of the materials used in the research work, which is mandatory to acknowledge. If the sources are not acknowledged, then it falls under the category of plagiarism. See, plagiarism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it refers to using some other person's ideas ಆಗಿರ್ಬೋದು, information without acknowledging that specific person as the source. Means see, another author's language ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ it is very essential, it is very mandatory to acknowledge. Dear students, in other words, sometimes it is desirable to quote some authoritative views or statements from written works of others in the research report. Means a research study report ನಲ್ಲಿ in the study report, research study report, it is sometime beneficial, it is sometime desirable to reference some authoritative opinions or remarks from other people's published work. And dear students, it may be necessary for various purposes, for various reasons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, namely to review the related literature, to support, to give the rationale of one's viewpoint, means to support and justify one's point of view ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And students, each quotation ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ must have a footnote or reference indicating the sources from which it is borrowed. Means a footnote ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಈಚ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ derived or from which it was borrowed. All these sources and authority be acknowledged both for intellectual honesty and for validity of one's research. Means for intellectual honesty and
the validity of one's study, all of these sources and authorities must be recognized. Dear students, footnotes, okay, serves a number of purposes. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they means footnotes, they enable the researchers to uh, subst- substantiate his presentation by quotations or citations of other authorities, to give credit to sources of material that he has reported, and to provide the reader with specific sources that he may use to verify the authenticity and accuracy of materials quoted. Means see dear students, they let means ಈ footnotes ಅನ್ನೋದು they let the researcher to back up his claims ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, with quotes or citations from other authorities, acknowledged sources of material he has reported, and offer the reader with ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, offer the reader with particular sources from which he may check the validity and correctness of the content mentioned. See dear students, the citation or quoted statements, okay, are written in single spaced, whereas the text is written double spaced ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ quoted sentence ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, quoted statements ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿಯಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರ್ ದ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೇಜಿನ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ mentioned at the bottom of the page only under footer, okay, and are separated from the text by a 3 centimeters horizontal line drawn from the length margin. It reflects the references of each page separately. Footnotes are numbered consequently with a chapter. Dear students, a recent approach is that references are given in the place of footnotes. The references of quoted material is inserted in parentheses at the end of the sentence. And one example ನೋಡಬಹುದು. See, for example, 4:72 indicates that the statement refers to the bibliography listing number 4 and page 72. Means see, ಇಲ್ಲಿ for example, for instance the phrase 4:72 indicates ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 4 is number and 72 is page. Okay, dear students, another procedure is that all the references are placed on one page at the end of the chapter in the sequence of quoted statements. Okay, this is about footnotes. Next important subtopic ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯೂಶುವಲಿ ದ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಗಲ್ ಆಥರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 2 ಆಥರ್ಸಿಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫುಟ್ ನೋಟ್. ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಟ್ನೋಟ್. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ at the author's ಏನಿದೆ author's last name or surname is written first, okay, in bibliography ನಲ್ಲಿ, while the last name or surname is given in usual way or in the last. The second difference ಗೆ ಬಂದರೆ between these two can be gathered regarding the page, okay, means total number pages of the book are written in the bibliography ನಲ್ಲಿ total number of pages ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, and specific page number of the book is recorded on the footnotes, okay. ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್. ಇಷ್ಟೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the next important subtopic in this session is abbreviations in footnotes. There are few abbreviations which are often used in footnoting, means to avoid repetition avoid ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ to avoid repetition and making economy of the time and space, some abbreviations are used in writing the footnote references. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 types of abbreviations ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ IBID or IBID, okay, which is derived from Latin word ibidium, that means the same, okay, the same. See, dear students, IBID ಅಂತ ಬಂದಾಗ in consecutive references to the same work, the Latin abbreviation IBID, okay, is used. ಒಂದು ಫುಟ್ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫುಟ್ನೋಟ್ ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಅದೇ ಫುಟ್ನೋಟನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, IBID ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ IBID ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫುಟ್ನೋಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಫುಟ್ನೋಟ್ ಎಂಟೈರ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ IBID ಪೇಜ್ 36 ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ IBID ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ immediately preceding reference, okay. IBID refers to the immediately preceding reference. For example, see dear student, how to place them ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆರ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. ಆ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್, ದ ಬುಕ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಬರಿತೀವಿ, place, year of publication and page number, and in the next citation also, that means if the citation number 2 and in the third citation again you have to refer the same thing without any changes ಅಂತ ಬಂದಾಗ you will write IBID, okay. You will write IBID, that means exactly the same which has been mentioned immediately above the footnote. This is about the first abbreviation. The second important abbreviation is abbreviation is offsite, okay, offsite. Dear students, if you are using offsite, that means again the same thing, okay, that means again the same thing, the work which has been added earlier, but here you will mention the name of the author. Then offsite means the same work which has been cited, and the page number, that is any page number which you are citing. See,
when a reference to the same work is not used in consequentive, but after some uh, after some other references, the Latin abbreviation offsite, okay, is used. See, the surname of the author and offsite is used. If the page number of the book is different, then ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, in this situation ಅಲ್ಲಿ offsite and page number along the surname is used. Examples ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And dear student, the third important abbreviation while writing the footnotes is loctite. See, when a second but non-consecutive reference follows, referring to the same work and same page, the Latin abbreviation loctite means previously cited may be used. The author's surname along loctite must be included. An example is given below. ಇಲ್ಲಿ example ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, this is about the abbreviations while writing the footnotes ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Means usually three types of abbreviations are employed, okay, while writing the footnote references. The next important subtopic is purposes of footnotes. Dear students, the first purpose of a footnote is to acknowledge in-depthness, okay, means to uh, see to express gratitude, okay, to ಈ ಫುಟ್ನೋಟಿನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿ ಇಂಡೆಪ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಥರ್ to author writer who passage in paraphrased or those quotations is used. Means to the author whose work is paraphrased or whose citation is utilized. And the next purpose or objective of footnote is to amplify or clarify the ideas or information presented in the text ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ text. And the third important purpose of a footnote is to establish the validity of evidence, okay, validity of evidence ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫುಟ್ನೋಟಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, see, the fourth important purpose of footnote is to determine the reader to further sources of information on the subject under discussion. Means to determine to refer the reader to further sources of information on the subject under discussion. Means to refer, to direct the reader ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, to direct the reader to further sources of information about the topic at hand. The fifth important purpose of footnote is to give the original version of material. Okay, means to provide the original version of material, version of information ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, that has been translated in the text. Means in the text that has been translated. And dear student, the sixth and last purpose of footnote is to provide cross reference to various parts of thesis. Means to offer cross references to different sections of the thesis. The next important subtopic is important points regarding footnotes. Okay, important points regarding footnotes means footnotes. Regarding footnotes, one should keep in view the following ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ point regarding footnote is the footnotes serve two purposes, namely the identification of materials used in quotations in the report and the notice of materials not immediately necessary to the body of the research text but still of supplemental value.
ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ದ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ a point of view. Dear students, it should always be kept in the view that a footnotes in the footnotes is not an end nor a means of the display of scholarship. The modern tendency ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, modern tendency is to make the minimum use of footnotes for scholarship does not need to be displayed. This is the most important first point regarding footnotes. The second important point is that footnotes are placed at the bottom of the page, on which the references or quotations which they identify or supplement ends. See, dear students, footnotes are customarily separated from the textual material by a space of half an inch and a line about 1.5 inches long. Okay. The third important point is footnotes should be numbered consequently. Okay, usually ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ beginning with 1 in each chapter separately. Means, dear students, number ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, number should be put slightly above the line. Okay, say at the end of a quotation, at the foot of the page again ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, the foot number should be indented and typed a little above the line. Dear students, thus consequently numbers must be ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, used to correlate the references in the text with its corresponding note at the bottom of the page, except in case of statistical tables and other numerical materials where symbols such as asterisk ಆಗಿರ್ಬೋದು or the like one may be used to prevent confusion. And next and last important point regarding footnotes is footnotes are always typed in single space. Okay, single space ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and though they are divided from one another by double space. This is about footnotes, dear students. The next important topic, subtopic ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ references. See, dear students, the reference section is a very important component of research report ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಬಿಫೋರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್. ಓಕೆ, after the study, and contains books, journals, articles and documents from where the materials have been referred to. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ referred as well as many unreferred literature. Okay, in the text of report, sometimes a book would have been consulted but not necessarily referred to in the text. Therefore, see, the bibliography will be inclusive of many materials which have not been referred in the text. Of course, it may contain the referred material also. On the other hand, dear students, the references will contain basically the referred materials. Okay, in other words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ the terms ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the terms reference and bibliography are often used same, but there is a difference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ are the items you have read and specifically referred to, means are specifically cited ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು in your research work, and your list of sources at the end of the research work will be headed references. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೀಡ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ರೆಫರ್ಡ್ specifically to it. Bibliography can give a tutor an overview of which authors have influenced
your ideas and arguments even if you do not specifically refer to them. See, meaning of referencing ಬಂದರೆ, see, referencing, okay, referencing is the detailed description of the document from which you have obtained your information, okay. And see, referencing is a way of demonstrating, a way of demonstrating that you have done that reading, okay. ಇನ್ನು ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಡನ್. Thus, the referencing helps to relate your work, your own work, especially your own work to previous work. Therefore, referencing ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, therefore referencing is a standardized way of acknowledging the sources of information ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು and ideas that you have used in your research work and which allows the sources to be identified. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಅಲೋ ಅದರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸ್, ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ cited references. And the third important need is to get recognition and authentication of the work, means to get the research work recognized and authenticated. The fourth one is to make the work informative, okay. Informative means in terms of quality. See, dear students, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ the intellectual development of the ideas you present, means to follow ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, to follow the intellectual development, intellectual progression of the concepts you have presented. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಓಕೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. The next important subtopic relating to reference is sources of references. Sources of reference ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಜರ್ನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್, CD ROM, ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಥೀಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಓಕೆ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ. ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ style of referencing. The next one is API style, okay, American Psychological Association style, and MLA citation style, okay, Modern Language Association, and last one is the Chicago Manual of Style.
ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ 2003 ವಿತಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಂಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3, that is the name of the journal, and volume followed by a comma. Volume ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 2 3 4 ಆ ನಂಬರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ 3, ಆ್ಯಂಡ್ page numbers. Okay, page numbers is 44 to 59. This is the Harvard style of referencing. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್, APA ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾನು ತಗೊಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಟಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ MLA ಸೈಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್, ದ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 37.4. ಓಕೆ, 37 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 2010 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ writing references is the Chicago Manual of Style. ಓಕೆ, ಚಿಕಾಗೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಫಸ್ಟ್, ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಟಲನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಲಾಲಜಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಬರಿತೀವಿ 104. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ 2009. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 440. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ 4 ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. As dear students, this is about footnotes and references. Once ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Dear students, till now we discussed about first footnotes, introduction and meaning ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Then methods of writing footnotes ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Purposes or objectives of footnotes ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. And then important points regarding footnotes means one should keep in view the following points ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸಿ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಎಸ್, ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಸಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, footnotes indicate the authenticity, okay, originality and relevancy of the research data. Footnotes gives the reader an insight into the research undertaken by the writer and can enable them to further refer to the cited sources for more information ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು used for referencing. We can use any one of them. And see dear students, see if referencing ಬಂದಾಗ it gives us a standard format of presenting a reference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And referencing are important part of research work. ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, footnotes and referencing very important. Okay, it's a way of acknowledging others work ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, and helps to avoid especially plagiarism. ಓಕೆ, ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಈಗಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು especially depends on the field of research and university guidelines. Okay, the most important thing is to be consistent with a particular referencing style. ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫುಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್, ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಥಾರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ಓರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಿಂಕು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ references. Okay, and at the last, dear students, thank you all, have a nice day.